حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ليس له نهاية، حمدا يوفي النعام ويكافئ المزيد، ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير النبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين. عباد الله، فاتقوا الله، فإنها وصية الله لكم وللأولين والآخرين، واعلموا أن تقواه أن يطاع فلا يعصى، أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، كما قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الإيمان، خطبة اليوم هي متابعة للخطبة السابقات الذي ألقيت حول موضوع استقبل العام الجديد بأفكار إيجابية وإيمان متجدد. خطبة اليوم تهدف إلى طمأنينة بأن لحظات صعبة لا تدوم أبدا، وفوق كل شيء الحياة في هذا العالم قصيرة بالمقارنة مع مراحل الحياة الأخرى في أماكن أخرى، كالحياة البرزخ والحياة بعد يوم القيامة. ولذلك فإن هذه الخطبة بعنوان بعد العسر يسرا، أي وبعد العسر يأتي الفرج، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: فإنما
العسر يسرا إنما العسر يسرا. Obedient servants of Allah, brothers and sisters in Islam, I seek refuge in Allah against shaitan, their cause. I start today khutbah presentation in the name of Allah, the beneficent, the merciful. I testify to the oneness of Allah, the creator, the sustainer of the universe. I testify to the fact that whomever he guides aright is the one that is rightly guided. And whomever he allows to go astray, no one can guide him aright. I testify to the messengership of Maulana Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last of all the messenger, the leader of mankind. May the peace and salutations of Allah be showered upon his noble soul. My brethren in faith, today's khutbah is a follow-up to that of last week. The last week theme was embrace the new year with positive thoughts and renew faith. Today's khutbah is intended to reassure everybody that difficult moments never last. More importantly, the life of this world is transient, is short compared to the life elsewhere. The life after death, the life of Barzakhi, is far longer than the life we spent here. Those who have died before us billions of years ago, they are still in the transition life, Hayat Barzakhi. And the life after that, which is the hereafter, after resurrection, is endless. Therefore, the situation in this world, no matter what you experience, whether fortunes, like you define it, or misfortune, is very short, because the entire life itself is short. Obedient servants of Allah, no matter how thick the darkness of the night is, day will still break. There will be light after darkness. If you are passing through a tunnel, there is no gainsay in telling you that at the end of the tunnel, there will be illumination. Definitely at the end of the tunnel, there will be light there. And that's the basis of today's khutbah, which is captioned, after hardship, come ease. In another word, we also can make the title to be, after difficulty comes relief. The principle of after hardship is relief is based or precipitated on the saying of Allah subhanahu wa ta'ala in Quran chapter 94, verses 5 to 6. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Obedient servants of Allah, the economic reality is inflicting hardship on everybody. When I say everybody, I'm talking about the majority of the citizens of this nation is bearing the effect of economic hardship. It was hard before the oil subsidy was removed, but it became harder after the oil subsidy removal. All measures introduced by the federal government to ameliorate the sovereigns, we are not yet getting the dividend as expected. Life is still difficult. There is no gainsaying about it. Fulfilling human needs, daily needs, is a Herculean task. Everybody struggles hard to make ends meet. Despite this reality, it is not an excuse to indulge in criminality. It is not an excuse to be involved in fraud. It is not an excuse to engage in kidnapping, banditry, or internet scamming. Misappropriation of resources placed under you for public is not the effect of the economy is not an excuse to misappropriate public resources under your care. Why? Because
It is inappropriate to apply unlawful means to solve bad situation. We are already in a bad situation. What Allah has made haram cannot turn out to be halal now. Brothers and sisters in Islam, let us emulate the special of the special people Allah referred to in Al-Quran. All prophets are special, but among the special, Allah still brought out some special people among them. Allah said, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Learn patience, be patient like those who overdo patience among the prophets, like Prophet Musa, like Prophet Ibrahim, like Prophet Isa, like Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They are special among the special prophets. Their patience is at highest level. In civil service, level 17 is the highest. But special scale is the scale of ministers. Yes, these prophets, they are at special level in terms of patience. Allah said, "Fasbir." Also emulate these people in patience, whatever the situation that comes your way. Wala tastajil. Never be in haste to determine when you must be rich, when you must have that and that is leading you to fraud. Never you allow that. Wala tastajil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun. Those who are inflicting pains on you, that they think they are enjoying today, the day they will meet their Lord with the punishment of Allah prepared for those people, to them it will appear as if they have never enjoyed in this world. Lam yalbasu illa sa'atan. They did not spend more than an hour. Spend 4 years, spend 8 years, go to another level, spend another 8 years there. At the end of the day, it will appear as if they have not spent more than a day. The same way, hardship is like that. No matter how long it appeared to you that you are suffering, indeed, it is still very short in the reckoning of Allah subhanahu wa ta'ala. Blessings of Allah, hardship is not an excuse to indulge in criminality. It is not an excuse to sell or place for sale on your child or children. It is not an excuse to go into the business of prostitution or becoming ritualists and start selling human parts. These are news which some of us read on a daily basis. How do you imagine an hijabite, married person for about 15 years, now went into prostitution and was given excuse because my husband cannot give me enough money? And he's not just going to prostitution, but going to prostitution with the banditry, the bandits, because they will give her 30,000, between 30 and 50,000 for one set of sex. Subhanallah. Do you have to throw your Islam away because you are facing hardship? It's not an excuse. It's not an excuse. Or a medical personnel who has a private hospital, and in his private hospital, a nurse was missing, and they were looking for the nurse. They sniffed, and at the end of the day, they went into his office, removed all the carpets and rug, and they found a pit there where he buries the woman, remove all the parts. What do you want to become after you own an hospital? You want to be God? All excuses that we tender that is leading us to committing crime is never an excuse whatsoever. What do you say of somebody raising 24 million to go and study in Canada for 1 year program, borrowing left and right, selling all properties? Wallahi, with 24 million, if you stay in Nigeria and you use your head properly, will you not become somebody better? Misplacement of priority is adding to our
difficulties. Let us be wise. Ibadallah, during the early days of Muslims in Mecca before Hijrah, life was difficult, more difficult than we are facing today. I'm not predicting a situation that will be worse than this. I do not pray for it. But we should learn from the history of our predecessors so that we know where we are and what to do. One day, some of these Sahabas, they looked for Prophet Muhammad Sallallahu and they found him in Kaaba. Leaning, it's an hadith of the Prophet Sallallahu, leaning on his burda. The burda is a woolen covering cloth he used. He put it down, leaning under the shade of Kaaba. While he was there, they went to him. Qulna lahu, we told him. This hadith is Sahih Bukhari. We told the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tastansiru lana, will you seek assistance, you seek help for us from your Lord? The hardship is much, suffering is becoming unbearable. Will you seek your Lord to assist us at this point in time? What was happening that time? Economic persecution, embargo was laid upon the believers. Don't sell to them, don't buy from them. That situation made them to feel the economy very hard. Today, that's the same method you are using. You want to fight your enemy. You will not buy their goods, you will not sell to them, so that you can strangulate them. They went to him. Allah tastansiru lana, Allah tad'u Allahu lana. Will you not call unto Allah for us to come to our aid? Qala, the Prophet responded, Kana rajulun, remember before you there was a believer, fi man qablakum yughfaru lahu fil ardi. The heart was dug for him. A ditch was dug for this person. Faja'alu fihi, and they put him inside pit. Fajujahu bimishari, and said, go and bring saw, the carpentry saw. They brought it. Fajudahu ala ra'sihi, they put it on his head, on that believer's head inside the pit. Fayushakum bi ifnaini, and they saw him into two halves from head, live. Muhammad sallallahu alaihi wasallam went for that. Wa ma yasudduhu dhalika an dinihi. That did not deter him to denounce his faith. He did not compromise his faith. He did not surrender to the unbelievers. He believes that the pain is temporary. Whatever we are going through is temporary. We tell our leaders to work out programs that will help to relieve us from the difficulties. If they are able to do, good for them. If they are unable to do, bad for them. Yet, we must not lose Islam. We must not, because of that, compromise our faith and think after, like Yoruba adage, is a very bad adage. Kèfèrí la fi ń wọ́mọ, Islam la fi ń wò. No, you must apply Islam under all circumstances. The Prophet Muhammad ﷺ told his servants, and I have to tell you the same today. And Anas bin Malik called Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yati ala nasi samanun as-sabiru fihim ala dinihi kal qabid ala jamri. He said a time is coming that patience at that time will be likened to giving somebody an emblem, a burning charcoal, and say, hold it, hold your hand with the burning charcoal in your hand. You see how painful it will be. That is a time will come that
Be patient. Your patience will be with pains and you'll be feeling it. That is where we are. And we still have to be patient because that is the instruction of Allah subhanahu wa ta'ala. This hadith, I will just paraphrase the hadith. It's long a bit. Maulana Musa made us to realize that on the day of judgment, Allah will bring a disbeliever out and will bring all the amenities he enjoyed in this world. All amenities he enjoyed in this world. And Allah will put it down. Allah will say, that unbeliever, dip him into hellfire and remove him back. When he's deep there in hellfire, he's removed. It's a momentary action. Allah will ask the angels, ask him, have you ever enjoyed while you're on earth? He said, la. He has never enjoyed. Why? Because of a moment of chastisement, he enjoyed. Allah will say, bring another believer. Put him in paradise and remove him back. He will be put in paradise and is removed. When he is removed, he will be asked, how did you enjoy, how was your enjoyment in life? Or how was the hardship you suffer in life? Hardship, he will rattle his brain and say, hardship, I never suffer at all. For this enjoyment of this moment, he has forgotten everything. Brothers and sisters in Islam, whatever the suffering you are enduring today, by tomorrow you have forgotten it. The moment one dies like this, bam, one will have forgotten everything, including enjoyment and suffering. And that was that Allah will enrich those who are patient. Sooner or later, soon is in this world, later is in the hereafter. Let us be patient and apply the issue of patience. Finally, in the hadith of Jabir ibn Abdullah, he called Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayyuhan nas, the Prophet called, mankind, taqullaha, be conscious of Allah. Wa ajmilu fi talabi, and be moderate, be good in seeking this world. Whatever you are seeking, be moderate in seeking it. It's not a do or die affair. Why are you scamming another person? You just want to be rich by all means, cook or otherwise. Why do you embezzle? It's the same. Why do you fornicate? You don't have wife. Be patient. He said, Takullah, fear Allah wa ajil fi talabi. Be moderate in whatever you see. Fa inna nafsan lan tamuta. No soul will die. No soul will be taken by Allah through his angel. Hatta tastawfiya rizqaha, until the provisions made for that person in his predestination has been exhausted. Nobody, it's not a situation that is blocking my chance. Nobody blocks anybody's chance. It's preventing what belongs to me not to reach me. What belongs to me will reach you. Because it was a promise of Allah in Al-Quran. Ma min dabatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu al-mustaqarra wa mustawda'aha. Allah said it's not only that he will feed every soul on earth. He knows where to deliver the street where you are. Not only the street, your house number, your room number, your food will be delivered to you there. If only you are patient. Maulana Musa went further that nobody will leave this world until a sustenance destined for him is exhausted. When abataha anha, even if he's trickling, is coming little, whether that or otherwise, he will get it. Fattakullaha, again, fear Allah, wa ajmilu fi talabi,
خذوا ما حل ودعوا ما حرم. What is halal, take it. What is haram, drop it. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. سلام. إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي النعم ويكافئ المزيد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba, àyìn àgbà pé ní ọba àṣọ ni, òun lọ́ba tàná, òun lọ́ba tòní, òun lọ́ba láíláí. Bó ṣe wá ti pẹ́ tó yẹn, ọjọ́ orí rẹ̀ ò change, nítorí pé ọ̀sán àti òru tí ń jẹ́ kọjọ́ orí tí wá máa change, àwa ló nítumọ̀ sí. Òru bí ọ̀sán ni fọ́lọ́run ọba, ọ̀sán bí òru ni fọ́lọ́run ọba, kò sí ìkankan tí ó yí padà lọ́rọ̀ rẹ̀. A jẹ́rìí pé ní ọba àṣọ ni, òun ló dá gbogbo ohun tí ń bẹ, èyí tí mí àti tí kì í mí, kò dẹ̀ sẹ́ni tó dá Ọlọ́run ọba náà. A jẹ́rìí pé Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ọmọ ìyá àwọn ànábì tó ṣẹ́kù náà ni. Ọlọ́run gbé gbogbo wọn dìde láti wá jíṣẹ́ fún wa, ó wá fi ànábì ṣe akẹ́yìndé gbẹ̀gbọ̀n wọn. Ìkẹ́ Ọlọ́run ọba àti ọlọ́run ọba kan bá Ànábì Muhammad, àwọn ará ilé ànábì, àwọn sàábé, àwọn tí wọ́n bá lò gbà, àtàwọn tá bá wọn láyé, tẹ́ pé ní ìtàn sọ̀kalẹ̀ ọ̀nà tí wọ́n rìn la sọ pé ní a máa tẹ̀lé. Ọlọ́run kó ṣíjú àánú wo ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ìta gbéyẹ̀wò lónìí, ìtẹ̀lé lórí ń ta sọ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá lórí pé ọdún tuntun yìí, ẹ jẹ́ ká níyàn wa dáa, ẹ jẹ́ kí èrò wa dáa, ẹ jẹ́ ká tún gbàgbọ́ wa ṣe ọdún náà nípa ohun tó ń lọ láwùjọ wa, pàápàá jùlọ nípa bára ṣe ní ọmọ ènìyàn. Ìta gbéyẹ̀wò lónìí ni pé bí ìnira bá ti kọjá, ìdẹ̀kùn náà ló máa ń tẹ̀lé. Àbí ká sọ pé ìnira àti ìdẹ̀kùn wọ́n ń jọ ń rìn ni, bí ìgbà tó òru àtọ̀sán ń jọ ń rìn. Òru ò ní lọ títí kílẹ̀ má mọ́, ilẹ̀ ò sì ní má bóòrùn ṣe wù kó mú tó kílẹ̀ má padà ṣú mọ́. Tilkal ayyamu nudawiluha bayna an-nas. Àdéhùn Ọlọ́run bá ní pé ní bó ṣe máa yí padà ní àsìkò kan láàmọ́ tá fowó ṣe ní Nàìjíríà tówó pọ̀ gan, àsìkò kan ló tún wá dé yìí, bówó náà ti ẹ̀pọ̀, ìyà náà tún wá pọ̀ lásìkò táwa yìí. Àwa ní nínú Khutbah wa pé ká má jẹ́ kí ó ṣe pé ìnira kò sówó ń ta, ibi ń pààyàn ni ó máa tì wá sí ìtìkùtì. Láì ṣe ìméjì, ìjọba ń gbìyànjú, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ìgbìyànjú wọn kò tí ì mú dẹ́kun tá à ń retí wá bá wa, nítorí pé ara sì ní àwọn èèyàn nísìn ju ìgbà tí wọn ò tí ì yọ ìfúnpá kò lára ọ̀rọ̀ owó epo. Nígbà náà ń pariwo pé ìlú le, but ó ti wá le nísìn tó ti tún gba okùn. Ṣé ó wá tó ká wá máa torí ẹ̀ máa ṣèbàjẹ́? Ká má bàa ṣèbàjẹ́, ká lè ṣe sùúrù pẹ̀lú ohun tó ń kàn wá, pé èèyàn kan kọ́ Ọlọ́run ọba ni, torí kò ṣẹ̀yìn Ọlọ́run ọba náà la fi mú Khutbah àti tòní wá. Nínú tá a gbà ara wa níyànjú, òun ni pé ara náà ò dìrò wa bí a ṣe mọ̀. Nígbà téèyàn kì í ṣe ọmọ Bukola Saraki, téèyàn kì í ṣe ọmọ Tòràkì of Ilorin, téèyàn kì í ṣe ọmọ Dangote tó wá lóun fẹ́ lọ study ní Canada, àwọn ó dẹ̀ san 24 million. Nírú ibi tèmi ti jáde, gbogbo tí ká ṣe sùúrù. Ọlọ́run sọ pé ní ká wo àríkọ́ṣe lára àwọn ànábì tó ti kọjá, àwọn ànábì àwọn 5 kan tí wọ́n ti gba okùn nínú sùúrù. Ọlọ́run ní ká wo àríkọ́ṣe látara wọn.
bí ànábì wa Muhammad, bí ànábì wa Ibrahim, bí ànábì wa Musa, bí ànábì wa Isa alayhi salatu wa salam, kọ́lọ̀ bá kẹ́ gbogbo wọn. Ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù lórí tí ń bá wa, ìdẹ̀kùn ó gbẹ̀yìn rẹ̀, nítorí pé kò sí bóòrù ó ṣe rú tó, bí ó ṣe dúdú tó, ilé ó tó mọ́ náà ni o, kò sí bí ìnira ó ṣe tó tí ò ní padà sí dẹ̀kùn lẹ́yìn rẹ̀. Inú kí ó ṣe pé àsìkò èèyàn tó lèèyàn bá lọ bẹ́ẹ̀ èèyàn abọ́ sínú kẹlọ́ nítorí pé ń ṣe sùúrù, àbí ìdẹ̀kùn náà dé tí ó wà bá wa, Ọlọ́run ṣe dẹ̀kùn fún wa mẹ́ẹ̀kí á bá irú eléyìí lọ. A ní kí ló ń ṣe ọmọ ènìyàn, kí ló ń ṣe mùsùlùmí, káàrí nínú in tó wọ̀ táàrọ̀ pé àwọn mùsùlùmí tó ní mọ́nì lélẹ́yìí, tẹ́ pé iṣẹ́ tó wà lọ́wọ́ rẹ̀ iṣẹ́ burúkú ni. Àpèjúwe kan nítorí àsìkò, ìyá kan ó ti wà nílé ọkọ láti di ọdún 15, ó ti bí ọmọ ní àwọn ọmọ ńlẹ̀, ó wá ní owó tọ́kọ ń fún òtó, ó wá ń lọ ṣàgbèrè. Kò síbi tó ti yẹ kẹ́ ṣe o. Àwọn tó wáyé pé ní àwọn adigunjalè ní wọ́n tó ń bá ṣe, ṣẹ́rù STD ò bá ní sexually transmitted diseases àbí STI, sexually transmitted infections, àwọn àrùn tó máa ń tara kíní àbẹ́yìn bá tẹ̀bẹ̀rẹ̀ ọlọ́mà ṣe ó sì bẹ̀rù ara rẹ̀, àlàáfíà ara rẹ̀, nítorí èlò 30,000. Ẹbẹ́ ẹ̀ka sọ ìmánì ìlú nítorí ń tá jẹ, torí ń tá jẹ kò tó ń tí a jẹ, ń tá jẹ níbi tá ń padà lọ ní alkiyama. Ẹ̀yin ẹrúsìn Ọlọ́run Ọba, gbogbo àtà ń ṣe yahoo lábẹ́lé, ẹ pọ̀ ń bẹ̀ gan o, ẹ ti mọ àṣírí íńtánẹ́ẹ̀tì, ẹ wá ní àwọn aláwọ̀ funfun yẹn, owó bàbá wa náà kó lọ náà lẹ́ ń gbà lọ́wọ́ wọn. Ta ló sọ bẹ́ẹ̀ fún yín? Olè lẹ́yìn náà, haramu lẹ́ ń jẹ. Wàláhì tẹ́ bá gbọ́ khutbah tẹ́ bá jáwọ́ ń bẹ̀, ẹ ń gbẹ́ kòtò ìbànújẹ́ fúnra yín ni. Gbogbo ẹni tó máa bá ṣe ń gbàyàn lọ́wọ́, ẹ wá change ohun, I'm calling from America. Ẹ̀yìnkùlé ní ó wà o. You have a meeting today, I will send a code number to you. Code number only. Ìnira ò ní ká di olè o. Islam fẹ́ ká ṣe sùúrù pẹ̀lú gbogbo tí ó bá dé. Ànábì wa Muhammad, ẹ ṣe ń bẹ́ẹ̀ sí máa yògbó rẹ̀ yẹn. Nínú àdísì kan tó gùn, ìpẹ̀yìn àdísì yẹn mo fẹ́ mú wá. Ó ní wa'alam anna nasra ma'a sabr, wa anna al-farja ma'a al-karba, wa anna ma'a al-usri yusra. Ànábì wa Muhammad sọ pé ní ẹlọ́mà lámàdájú tẹ́ẹ̀ ní ṣe èméjì ń bẹ̀. Ìdẹ̀kùn àrànṣe ló máa ń tẹ̀lé sùúrù tẹ́yàn bá ṣe. Sùúrù ò ní wọnú ọ̀rọ̀ kan kó wá jẹ́ kọ́rọ̀ yẹn bàjẹ́, ọ̀rọ̀ yóò tún máa dá sí ni. Yorùbá gan sọ pé ta bá fi sùúrù gbé òkúta kaná, ta bá ń koná mọ́, ta ṣe sùúrù, òkúta yẹn ó ṣe jẹ bí iṣu ni. Ẹ̀yin ọmọ wa ẹ gbọ́ Yorùbá. Ní Yorùbá, a ní tá ń pè ní àkàwé ọ̀rọ̀, ká fi nǹkan jọra wọn, kẹ́ ò lè bá nítumọ̀ sí wa. Kò translate sí èèyàn máa jẹ òkúta. Láti bẹ́ẹ̀ sí gbọ́ Yorùbá mọ́ nìyẹn. Tẹ́ bá ṣe sùúrù dáadáa, ohun tí ò tó yóò padà wá tó yóò ṣẹ́kù. Ṣẹ́yàn yẹn àbí òye yìí? Ohun tí ò tó yóò padà tó yóò ṣẹ́kù. Ẹ kí n sọ kékeré kan, màá dúró bẹ́ẹ̀ after that. Nígbà tèmi náà wà bíi títí báyìí ní undergraduate. Sabella ní àwọn drinks tó lálàáfíà nínú ọgbà ìgbà yẹn, Sabella. Àwọn ọmọ wọn tó bá ń jẹ Sabella, tó bá mú Sabella pé Sabella. Níbi táwọn àti máa ń jẹun,
tá bá débẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tá a ti jẹun ní cafeteria kí wọ́n ti wá close cafeteria fún wa àwọn lọ sí bukateria tá bá débẹ̀ tó bá ní ẹran eléèlò á ní ẹran oníhùn ẹran oníhùn kò sẹ́ra ní jẹ́bẹ̀ ẹ má fẹ́ràn sí o a ti di gàrí lọ́wọ́ ààrẹ wà lọ́gbẹ́ aago 12 a fi gàrí rò ó kó lè bá yó wa alhamdulillah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith tó ní àwọn náà lè jẹrú tí àwọn kan ń jẹ bí ò tẹ̀ dàbí tí wọ́n dáadáa gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń sun ẹsẹ̀ mọ́sálásí káàkiri lónìí ẹlòmíì yọta ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀záàmù àwa àgbà wa kí Maghrib ń jọ òní mo gbójú mi sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ni báàgì wa kúnnú mọ́sálásí mi refugee camp ní mọ́sálásí ti dá o inna ma'al usri yusra àwọn àfáà ńláńlá kún àárín yìí àwọn ìmáàmù kún àárín yìí àwọn olórí kún àárín yìí principal dc president chairman governor wọ́n kún àárín yìí bẹ́ẹ̀ ṣe wà tí ò nílé nísìn tẹ́ bá ṣe sùúrù tí ò tó yóò padà wá tó ni torí àsìkò wa ẹ ká ṣe sùúrù ẹ má ẹ ká bà ìmánì wa jẹ́ o kí Ọlọ́run bá kí ó bá mú ìmánì náà dùn lánàá bí irú àsìkò yìí ìṣẹ̀lẹ̀ ńláńlá kan ṣẹlẹ̀ sí wa nínú ọgbà ẹ̀ tó bà wá nú jẹ́ gan ní ọ́fíìsì mo wà mo kàn gbọ́ ẹkún nínú ọ́fíìsì àwọn secretarial staff mi ni wọ́n ń sun ẹkún yẹn gan mo sáré jáde kí ló ń ṣẹlẹ̀ ó pẹ́ kí n tó tiẹ̀ gbọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ń sun ẹkún pọ́fọ̀ ń ṣẹ̀ gan ni nígbà tó wà sọ fún mi wọ́n ní mọ́tò wa ìkan náà mọ́tò tó ń kún ọmọ wa lọ ní kátólé gate ó last dead èèyàn dẹ̀ kú ń bẹ̀ wọn ò tiẹ̀ tí ì máa èèyàn tó kú wọn ní bóyá èèyàn 11 ni bóyá 9 ni àwọn ọmọ à ń sunkún gan ni o subhanallah ó dé lẹ́bùn nígbà tí mo rẹ̀ wọ́n rẹ̀ mo wá bẹ̀rẹ̀ ìkan ṣé ọmọ alábáyá wà ń bẹ̀ ni kò sọ́mọ rẹ̀ ń bẹ̀ ìjẹ́ òbí ló tààlà tó fi ń sunkún tó bẹ̀ yẹn ṣe mọ̀ pé nǹkan ṣe wá báwọn yẹn ṣe rí nìyẹn ó ta wọ́n lára gan àwa bẹ̀ Ọlọ́run ọba kọ́lọ́n kó bá rọ́ òbí ọmọ tí ó ṣaláìsí lójú àwọn tí ń gbà òsàn lọ́wọ́ Ọlọ́run kó bá fún lálàáfíà àwọn tí wọ́n ti túlẹ̀ Ọlọ́run dápọ̀ yẹ ká dápa wọn dára sọ sí pé àgbà tó wá délé ó ti ní internal injury internal bleeding Ọlọ́run ní sọ̀rọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ àbẹ̀ Ọlọ́run bá irú aburú yìí Ọlọ́run bá lè jìnnà sí wa o Muslim community are identified pẹ̀lú vice chancellor àti principal officers torí àwọn lọ fọ́ṣẹ́ gbogbo wa náà yóò fọwọ́ kan lẹ́nu Ọlọ́run ìwà léwu ilé ìjìnà o Allahumma innaka aminu min kulli shay'in wa kullu shay'in khaifun minka fa bi amnika min kulli shay'in wa bi khawfi kulli shay'in minka ihfazna mimma nakhafu ya Allah ya Allah ya sitaru ya sitaru isturna bi sitrika alwaqiya alladhi satartu bihi dhatuka wala 'aynun taraka wala yadun tasilu ilayka wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel qumu ila salatikum yarhamukumullah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.